ലോകേഷ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറയണ്ടായി, കൈദി 2-ന് ശേഷം ഈ റോളക്സിന്റെ എന്താ ഒരു റോളക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാകും എന്ന അർത്ഥത്തില് പറയണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിക്രമിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിന്റെ അത് റോളക്സ് വരാൻ നേരത്ത് 100% ഒരു കട്ട വില്ലിനസുമാണ് യഥാർത്ഥത്തില് റോളക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മാർഷലിന്റെ സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാത്ത, സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി. അപ്പം റോളക്സിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റോളക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? I don't think Lokesh will do that. To the pure photographers, Shankar sir படலாம் பாத்துக்கிட்டு 360 degrees கேமரா வச்சு எல்லா ஸ்டேட்டும் போயிட்டு வந்தாரு. கேரளால மட்டும் தான் அந்த 360 degrees கேமரா. I really thank Gopan sir and Krishnamoorthy sir and Sujit sir and wonderful people here in Kerala for all the love they are giving for the release. Again, sir, this will be having the highest number of screens for Kanguva. So we have a lot to talk about Kanguva, but முதல்ல இந்த Kanguva படம் ரெண்டு பேர் எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்க முடியாது. இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே எங்கள் கூட இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மை ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு our production designer Milan sir. He showed us this world and இப்போ அவர் இறைவன் அடிச்சுட்டார். அதே மாதிரி இன்னொரு பிரிவினருக்கு வந்த ஷாட் வந்து நிஷா என்னோட எடிட்டர். அவருக்கும் அவங்களோட குடும்பத்துக்கும் எங்கள் ஆழ்ந்த இரங்கல், என்னோட மரியாதைகளை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Kanguva, it's been a dream for all of us. இந்த டீம்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே வந்து இது ஒரு கனவு மாதிரி. ஒரு வாட்டியுமே வந்து I think we have to push the boundaries. எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து 27 years எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அன்பு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. This unconditional love I keep getting. படங்கள் வந்து என்ன ஆனாலும் சரி, I keep getting constant unconditional love. அதுக்கு நன்றி சொல்ல பத்தாது. அது வந்து திரும்பி நானும் அந்த கேள்வி கேட்கணும், என்ன தவறு நான் செய்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்கணும். இது அன்புல எனக்கு கிடைக்கிற பிளஸிங்காக பார்க்குறேன். அது பர்டிகுலராக கேரளாவில் வந்து எனக்கு கிடைக்கிற அன்பு வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. All the love wherever I go, I again have to thank my directors and producers. இப்போ ஒரு படமாக டைட்டிலாக சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க. So it is only my responsibility and our team's responsibility to give you a larger experience, a more fulfilling experience, a more timeless film. ஒரு படம் பார்த்துட்டு அது மனசு நிறைஞ்சிருக்கணும், உங்களுக்கு முழு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறலாம். We fall but we also ரைஸ் அப். ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட நான் திருப்பி வந்து படம் அப்படின்னா ஒரு வாட்டி நினைப்போம். ஸோ கங்குவா அந்த மாதிரி ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட திருப்பி வந்து பண்ண படமா நாங்கள் பார்க்க முடியும். We have not done a film like this before. Be it anybody in our team, my director, my cameraman, music director, Supreme Sundar Master, அத்தனை பேருமே வந்து we have not experienced something like this before. Because we have deliberately taken a film which belongs to 700 years back. ஒரு ப்ரீஹிஸ்டாரிக்னு சொல்லலாம், சிவிலைசேஷன்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லலாம். நாங்கள் உணர்ந்து கிடையாது. We have not touched and we have not felt that world before. We have not seen those people before. லிட்ரேச்சரில் படிச்சிருக்கலாம். ராஜேஷ் சொன்ன மாதிரி they could have been from movies we have seen and Hollywood films we have seen. But அதெல்லாமே வந்து why it should be only a dream and when are we going to make such films and கேட்கும்போது again a big question will come, how much time can one give and how much money can one invest. So this is all a labor of love அப்படின்னு சொல்லுவேன். இங்கே படத்தில் பண்ணவங்க யாருமே வந்து டைம் பார்க்கவே இல்லை, ஞானம் வேணும், காசு பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு I think இது காக்க வந்து ஞாபகம் இருக்கு. Even for காக்க we didn't have the budget. So only for this love everybody came in, everybody put money, everybody wanted to make that film. So Kanguva வந்து it is taking me those many years back saying like we will not see money, we will not see time, we will only give a film which will always stay timeless, which will be an answer and which will make all of us proud அப்படிங்கிற மாதிரி. So Kanguva is that kind of a film. We go back 700 years and the so-called civilization ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி
how they would have behaved அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையில் பண்ண படம். But we also have a lot of literature and a lot of evidence and a lot of archaeological things to support this film. It belongs to I think 4-5 clans. Their main deity Kanguva or main deity they worship fire, and one more clan they worship water, and one more clan they worship blood. So they have different ethics, different values, different emotions, different languages. But இவங்க எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுறது what can be that conflict. இப்போ அவங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலாக அவங்களுக்கு டிவைட் இருந்துச்சு. ஒருத்தங்க பணக்காரங்க இருக்காங்க, ஒருத்தங்க வசதி இருக்குது, ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்குது, மதர் நேச்சர் இஸ் கிவிங் எவ்ரிதிங் ஃபார் ஒன் கிளான் அப்படின்னா ஒரு கிளானுக்கு இல்லைன்னா and what is the what is the protest, what are they craving for அப்படிங்கிற மாதிரி. What if one clan is breaking their ethics? What if one clan becomes greedy, and how it's going to affect their own community, their own clan, and what is going to happen to the other clan because of that? And what if a warrior is also having a personal conflict within? So the Mari, just not an action film. I'm just saying this because it's just not an action film. It is truly based on a lot of emotion. The backbone of the film will be a very different reason for the fight will be happening, very different reason for the war will be happening. A beautiful emotion will definitely be there throughout the film. Shiva is a wonderful director I have recently worked with, who had a lot of positivity on the set. 170 days of shooting, we only went back home with a lot of satisfaction. So each and every frame, we have not lived those frames before. 27 years இருந்திருக்கலாம், ஒரு 10 படங்கள் பண்ணியிருக்கலாம், கேமராமேனாக பண்ணியிருக்கலாம், but we all have not created these frames before. So we all have had a beautiful experience. And குறிப்பாக நான் இன்னும் சொல்ல வேண்டியது என் கூட இருக்கிற warriors, 90% of the warriors, they are all என்னோட கேரளாவிலிருந்து வந்த சகோதரர். My brothers from Kerala, they stood like pillars, they stood like rock with us. ஏன்னா அங்கே குளிர், வெயில், மழை, எந்த பனி எதையுமே பார்க்கல. எனக்கு லெதர் ஜாக்கெட் எதுவும் இருக்குது, அதெல்லாம் பேர் செஸ்ட், பேர் பாடி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஒரு 3000 பேர் இருந்திருப்பாங்க அங்கே 3000 people have worked. They didn't ask for water, they didn't ask for food, they didn't ask for time. What இப்போ சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கிறீங்களே, ஸோ 3 o'clock we have to start makeup. Backup is only at 6:45, 7. We are not getting enough facility. அப்படின்னு எந்த கம்பெனியுமே இல்லை. ஒரு ஃபேமிலியாக எப்படி they will support each other. அவங்க இல்லாட்டி we wouldn't have been able to get these visuals. ஸோ இங்கே நின்று அவங்க ஃபேமிலிக்கு, அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் தேங்க் பண்ண நினைக்கிறேன். From my team, from my director's team, from my producer's team, they really stood like rock and pillars for Kanguva to happen. ஏன்னா படம் ஃபுல்லாகவே வார் சீக்வன்சஸ், ஏர் ஃபீட்டர், எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக நடந்துச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தேர் really like one love for cinema. They just know யார் ஃப்ரேமில் தெரியுறாங்க, யார் தூரமாக இருக்கிறாங்க, நான் தெரியவே இல்லையே. Then I don't have, everybody took responsibility. They had their own body language, they had their own emotions. They truly behaved like those warriors. சொல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து கொடுக்கணும், போய் டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் everybody they all lived their part of it. And makeup, Ranjit Cheta, he really made that world believable. He makeup consist Ranjit sir kondu na thank பண்ணனும். And எனக்கு சின்ன வயசுல பார்த்தது அப்பச்சன் சார் பண்ண குட்டி சாத்தான் படம், அதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த 3D எனக்கு இப்போவும் ஞாபகம் இருக்கு. It still is in my memory, and I really thank Race 3D, Raj sir, and I'll go for 500 people are still working for the film, and they sleep at maybe 5:30 in the morning, and they again wake up at 7:30. I don't know how they are doing this for us, but they're all doing this for this great experience. Kanguva பற்றி சொல்லும் போது அவரு எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்தாரு, அது 3Dயோட பார்த்தாரு, எனக்கு காமிக்கவே இல்லை இன்னும். To see his expression, to see his thrill on his face gives me excitement. I'm really looking forward for the 3D experience. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படமாக இருக்கும், அதுவும் மறுபடியும் இங்கே கொச்சியிலிருந்து தான் அதை மறுபடியும் ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஐ salute your team for all the times you all have given. நேரம் காலம் பார்க்காம, இரவு பகல் பார்க்காம இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு உங்களோட டீம் 500 பேருக்கும், all the 500 people, please give my love and respects for them. So Kanguva is going to be humbly I will say, for all this love, for all this respect we are getting, humbly I again say,
we are confident Kanguva will be a never seen before experience, and it's just not an action film, but will always stand tall for the story and the emotion which we have planted, and hoping we will give you a film which will stand against time. It will be a timeless film. Devi Sri Prasad is also a big support for this film. Music, screenplay, this clan can the dialogue modulation be this subtitle. They all have contributed. They all have taken liberty and they have redone. I can just keep going on and on and on. It's a big family, which is again not seeing money, not seeing time, just for love of cinema. இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம். நான் இங்கே வந்து சொல்றது வந்து ஜாஸ்தி நினைக்காதீங்க. Kerala film industry is always been a role model for the Indian film industry, but we just want to share my experience and want to also give you a nice film. I can't say it's a film which belongs to one language. Everybody from every state have come and contributed big time for this film. I have to thank my dear brother Bobby Dior for his huge contribution in the film. He is a dear brother. Because for 15 days we felt like we knew each other for 30-40 years. He also compromised his family time, his festivals with family and children. In between another film, he was able to give his entire time. Action sequence. So even if it was tiring, he was just ready in the morning, 7 o'clock, ready costume put on the Nepal. So each and every one of us, we are excited, and we are saying this repeatedly because this is a film which we all have not experienced before, and 2.5 years of lot of love is given. ஒருத்தங்க உண்மையா உழைச்சாலே வந்து அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு 3000 பேர் உண்மையா மனசார உழைச்சிருக்காங்க. I'm sure it will be a wonderful experience in the theaters. Looking forward for your love and your blessings. 14th of November will be the release, and Dalvin sir and சொன்ன மாதிரி வந்து first time 10,000 screens வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. So definitely need all your positive energy. If there is any question, I am ready to take that. That was a lovely one. I don't know if I have to give you a long answer, but I'll try to make it as short as possible. So Shiva and Karthi, we all have been childhood friends, and I know him from childhood, and I kind of also understand his background. I've never seen somebody at the age of 12-13 becoming an editor, and for almost 5-6 years, having an experience as an editor at the age of 13-14, and then becoming a cinematographer and a gold medalist, and then becoming a director, and the kind of films he's done and the knowledge he has with literature. So one person to have knowledge about CGI, to give instruction to all the crafts, all the departments. So very rarely a director will hold that knowledge as an asset. இங்கே கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து டேரக்டர் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் மியூசிக் டைரக்டர் இங்கே எல்லாம் கலக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒரு டைரக்டர் டு ஹேவ் சச் அ நாலேஜ். So from the day he narrated the script to what we see on screen, it has only multiplied. So many times we see a script book, 120 pages script book, we have achieved 80% or 85% we have achieved so long because various uncontrollable circumstances that happens. But only for Kanguva, the narration what I got, of course it was a different world, to make it come real, come alive. I got very excited. Are we doing this? Is this an Indian film? Crocodile கூட சண்டை போறாங்க, crocodile கண்ணு மனசுலாம் பார்க்குறது உண்மையா இருக்கு. To each and every action sequence, Supreme Sundar Master was throughout with us, and I know how we planned and pulled it off. A warship, a flight, so many things which we have not, maybe for some technical reasons or budgets which we have not tried before. Everything has come in one film, and it is my film. Mother, definitely be very happy and proud. Absolutely, sir. We all are proud of it, and we just can't wait. And the last word from my side is like, I mean, Kaka. ஒருத்தருக்கு ஒரு question தானே? ஒருத்தருக்கு ஒரு question இருக்குங்க. Seriously. And இது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டான question நான் நினைக்கிறேன். Okay. அது காக்காக்காக வரும்போது சார் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணி 6 packs எல்லாம் போட்டுருக்கு. Even Arnold push-ups and so many எல்லாரும் டெக்னிக்கல் ஆயிட்டு காக்கையில் ஒரு புஷ்அப் பண்ணுறது ப்ரிப்பரேஷன் சைக்கிளிங் பண்ணுறது
cycling, all this in that other question. ഒരു ജിം എനിക്കൊന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് സൗത്ത് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറിന്റെ പടമില്ലാത്ത ജിമ്മേ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല, അന്ന് കാക്കകക്ക ടൈമിൽ വന്ന ആ ഒരു സിക്സ് പാക്ക് ഈ നേരിയ ഇവിടെ കൺവയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടു. അത് ആ സിക്സ് പാക്ക് ഈ സിനിമയിൽ കൊണ്ടോ കാണാൻ പറ്റും? Yeah, that's again happening in the climax. Wow! It was a challenge. It was an uphill task. முதல்ல வந்து இப்படி flat-ஆ ஒரு நாளைக்கு six pack வரும். இப்போ வந்து mountain மேலே ஏறினா தான் வருது. The metabolism was different at this age. To do it was a challenge, and the thought also happened in between filming the film because it was supposed to happen in a cliff or a mountain நடக்க வேண்டிய ஒரு சண்டை இங்கே நடந்தா இருக்கும், ஒரு வார்ஷிப் நடந்தா இருக்கும், இந்த ஓஷன்ஸ் நடந்தா நல்லா இருக்கும். The Supreme Sugar Masters contribution and thought idea, everything changed, and then the bad body fight sequence idea also came in between filming. So நடுவில் வந்து ஒரு 100 days dieting, and thanks to my trainer Nirmal, he made it happen. Yeah. Super. So something more interesting is that any press like Lokesh is moving it, but again, as myself and Suriya said, kindly refrain to one question per person because there are so many people and we have limited questions. Kindly pass on the microphone, sir, and stay. Please ensure like only it's 100% can go on, please. Sir, straight. Okay, yes, I got it. Sir, one thing that always remains with Suriya is like whatever the genre could be, people would love to watch it in big screen. But as an actor, it's been a 980-day break between last release. Even we had Rolex. So, how do you personally see this time, and how this time helps Kanguva to be a big aspirational project? Definitely. I didn't get too personal about thinking like, no, I have to have a release for Pongal and Diwali. I've always said this, படம் வந்து பொங்கல் கிடையாது, பட்டாசு கிடையாது, அது ரெடி ஆகும்போது அது வர முடியும், கொடுக்க முடியும். So I have to, the entire team should be happy, satisfied with what they want to give you all, and maybe that's why Kanguva has taken this time, because it was a first time experience for all of us, and we didn't want to rush anything, we didn't want to compromise on any aspect. Of course, we're ready to work, but I think it's Jnanavel who gave us this time. One single person, Jnanavel, and of course UV Creations, they gave us this luxury, the time to work on it. And as I said, nobody saw money. It was only for perfection we have been craving for, and it's taken some time. But it will be answering you why this time on the padala paatha theriyum. Just basic reason வந்து இது யாரும் முன்னாடி பண்ணது கிடையாது. இதுக்கு விட வேகமா பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னா தெரியாது. But nothing was wasted. Shiva didn't waste another extra footage. நாங்கள் வந்து ஒரு 3 படம் எடுத்து ஒரு படம் காமிக்கிறோம்னு சொல்லல. Exactly 2 hours 45 minutes was shot, and the final edit will be less than 2 hours 30 minutes. Conflict. How far he will go to stand for his word. Maybe he's done a mistake, and how can he correct it? That redemption. அதுதான் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம். To make it come alive on the screen. There's a beautiful relationship between Kanguva and a small boy in this film. I don't know if I want to reveal more of the film. I don't want to spoil the experience. To be Kanguva, I really loved. I would want to be like Kanguva. I would want to stand for each and every word I give for the rest of my life. I really connect with the character. Sir, here. Sir, here. Hi. Actually, can you share some good moments and bad moments while shooting Kanguva? Bad moments, of course, bad moments from the unfortunate moments which we are, it was not under our control at all. Two beautiful souls we have lost, we have missed. We have irregularly சேர்ந்துட்டாங்க. அது வந்து என்னால் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. We didn't expect something like that at all, because without them we couldn't have imagined this world. We couldn't have put this world together. Their contribution is amazing. சொல்லுங்க, ரெண்டு பேரோட contribution வந்து this film will be remembered now. It will be remembered for their work. அப்படின்னா சொல்லுவேன். That will be a big loss which we can't ஜீர்ணிக்கவே முடியல, ஒத்துக்கவே முடியல, not able to accept it at all. Happiness now, I think, as I said in my audio launch also, I've never seen a director not even having a frown. 170 days, 3,000 people, that many crafts, anything can go wrong, the nature can be different, but always he had this one word, everything is for good, and it actually happened.
Mother Nature also supported. We will be shooting one sequence in Kodaikanal where the climate will be very different, and we'll have to match that in Thailand. And the same weather and the same lighting, everything happened. And as I have to say, like my DOP Vetri sir, he didn't use lights entire film. Even the night sequence were fire lit. Whatever light source you get out of fire, that was our light source. And of course, daytime nothing was used. So we really prayed, and we were only waiting for Mother Nature to support us. And everything was happening. 20 minutes light sometimes. We had the entire day to shoot, and so many things were planned. But 20 minutes we get that sunlight, and we were able to film in that 20 minutes whatever we were supposed to do. And it only got better, and we got some magical visuals and all that. So a lot of happiness shooting with my director Shiva. Thank you. Thank you. We'll do that definitely after the press meet. ശിവാസാറ പടങ്ങളെല്ലാം பார்க்கும்போது നമുക്ക് தெரியும் எவ்வளோ ஃபைட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இமோஷனலா അല്ലെങ്കിൽ கொஞ்சம் பாசம் அங்கே இருக்கும். கங்குவால இவ்வளோ ரோமா ஐ திங்க் இந்தியன் சினிமாவிலே எங்கேயும் பார்த்துருக்கேன். அவ்வளோ ரோமையா அவ்வளோ ஹார்டா இருக்கு. இங்கேயே அந்த மாதிரி ஏதாவது இடங்கள் இருக்குமா? அதுதான் படத்தோட பேக் போன். இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணமே மெயின் கோர் ரீசனே ஐ திங்க் வி ரிலை ஆன் திஸ் எமோஷன். இப்போ சமீபமாக நிறைய பேர் எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, வேறு லாங்குவேஜில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என் நம்பரை தேடி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. With the excitement which they are not able to control at all, they are really excited about the film, which is I think a wonderful positive sign for the film. I don't want to say more about the film, but everywhere everybody is excited, and they are all passing on their positive energy from different language people. I am getting very good feedback about the one which you asked for, the emotion of the film. Is Kanguva one of your big mark on Indian cinema? Why not? Hopefully, let's pray for it. Let it be. Sir, in the age of 49, you have made six packs. Your film Kanagaraj has been an inspiration to many for taking up IPS. Varnamaya has been an inspiration for a lot of army officers. What made you believe in the dignity of doing still at this time? Definitely, I would not want to say like doing six pack in life is the most important thing, and that's the most important thing you have to look forward for. I have to do justice for the character, and I don't do this for every film. I saw a need for this film. I saw him as a warrior. I saw him as a leader for the entire clan, and there's also a sequence before the final war happens, and that's why that the bare body sequence also happens. You cannot compromise your health and do six pack. I know a lot of people compromise, and there's a crash course, and there's a lot of medicine, a lot of fat burners, and a lot of things to do six pack. Don't get excited. 100 days disciplined on the deficit diet, cardio பண்ணா, weight training பண்ணா, எல்லாருமே காணிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு என்னைக்குமே சிக்ஸ் பேக் பண்ணிடாதீங்க. I did six pack only for those 10 days. I can't retain six pack throughout the year. I do it for a professional reason. If there is some important thing, you're going for a bodybuilding competition, or if there's a need, then do it once. But never compromise your health. உங்களோட ஃபெய்த், உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி தள்ளிட்டு கண்ணை மூடிட்டு மறந்து சிக்ஸ் பேக் பண்ணாதீங்க. Suriya, I have a question. Sir, actually, I have seen the glimpses of Kanguva. So, can you please share some, unforgettable memories? The funniest one or the risky challenges during the shoot time? Unforgettable memories now. I think the day and night shoot, and it was like a family. Even before Supreme Sugar Master or director சொல்றதுக்கு Vetri sir will be ahead of the crew. நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமான சீன் சொல்லிருப்போம் நினைப்போம், பட் அவர் திரும்பி ஆல்ரெடி ஸ்டேஜ் செட் பண்ணிருப்பார், லைட் செட் பண்ணிருப்பாரு. அவர் மாஸ்டரோட அதுக்கு அப்படியே முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவர் திரும்பி போயிட்டார் சார். இல்லை புரிஞ்சிச்சு மாஸ்டர் அப்படிப்பாங்க. இட் வாஸ் ரெகுலர் திங் வித் த கேமராமேன், பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டே அஹெட் ஆஃப் த க்ரூ. நாங்கள் வெயிட் பண்ணலாம், மற்றவங்களாம் the entire team will have a break, but the cameraman should always keep being ahead of the crew மாதிரி. Lot of happy moments. Every time we say like when we go back home, we have to find a small precious stone.
I mean, it should be a shot, or it should be some expression, or it should be a sequence which you know, one magical moment should happen every day, like finding a rainbow every day. And the Madri, we had a lot of moments where we thought like, oh, did we actually capture this? Did we actually capture a thunder? Either no plan on a lot of satisfaction was there during filming. ஒரு வரினா நான் விழுந்தேன் ஒரு 15 feet the camera, rope camera snatched, and suddenly it was like completely a dark studio, a fire-lit studio only. So visibility was not there. 5 feet away, there's no visibility. Rope camera snapped, and 50 kg, 60 kg camera came in full speed, and it was coming towards my face. And I was standing on top of the tower, and I couldn't move away. So I could only turn. I hit my back, and I fell, and I had 2 hairline fractures on my backbone. That was one moment, maybe something like one thrilling moment or something. One bizarre, I think we completely enjoyed doing the whole film, and I also felt there was a guardian angel. Nothing actually majorly happened. But I always feel there was a guardian angel protecting me. இந்த படத்துக்கு பிசிக்கலா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க பார்த்தாலே தெரியுது அவுட்புட். மென்டலி எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கு? அதான் சொல்றேன், சிவா சார் his briefing and the choice of words was so clear that you don't have to search outside the box. Like எல்லாமே பேசி பண்ணும்போது we had, I think, whatever best clarity you can have for the character, I think we had that because of his knowledge in literature and knowledge in characters. The way he built it from the beginning, the screenplay, choreograph பண்ண மாதிரி அவரோட guilt, அவரோட திரும்புறது, அவரோட ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கிறது மாதிரி ஒரு அழகான கிராஃப்ட் இருக்கும் அவரோட எமோஷன், கங்குவோட எமோஷன். I think it was very well spoken, discussed and done. So it was not like ஐயோ கண்ணு கட்டி காட்டில் விட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. Everybody he gives clarity. நடந்து போய் பேசுவார், அது மைக்கில் பேச மாட்டார். Anybody can wait, anybody having any doubts, he will go in person and he will clear it. So challenging another access to the we enjoy the whole process. So here நல்லமா நீங்க நல்லமா ஒடியன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா மிலன் சாரோட வர்க்க பத்தி ரொம்ப பேசுனீங்க. அவருக்கு கிரியேட் பண்ண வேர்ல்டை பார்த்து ஈவன் அந்த சோடு வர ஒவ்வொன்றா செதுக்கியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. அது மாதிரி அவரோட ஒர்க்கை பார்த்து நீங்கள் எப்படி மகிழ்ந்து போனீங்க? See, there are almost 4-5 terrains in the film. அது கொடைக்கானல் மழை உச்சியில் இருக்கிற ஒரு குடில்னு சொல்லுவோம், ஹேம்லெட்னு சொல்லுவோம். அது இங்கே நடந்து போகிறதே கஷ்டம். How do you even create this world, sir? நான் தரேன் சார் அப்படின்றது. And he actually made it happen. He used native tribes, he used native people. He actually made it happen where even நடந்து போகிறதே கஷ்டம், 4-wheeler தார் ஜீப்பில் போகிறதே கஷ்டம். You don't know how 1,000 people went and day night they stayed, and நான் சொன்ன மாதிரி கூடல் மலை வெயில் எல்லாமே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். But he still made it happen, and he actually ஒரு ட்ரோன் ஷாட்டில் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது how much work he had done அப்படின்னு. He actually created a forest. அது ஏவிபியில் பண்ணான்னு சொன்னால் நம்பவே மாட்டாங்க. உள்ள நடந்து பார்த்தா ஏதோ ஒரு டிஸ்னி வேர்ல்டுக்குள்ள போன மாதிரி, நெவர் சீன் பிஃபோர் வேர்ல்டுக்குள்ள போன மாதிரி இருந்தது. Is this all possible அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் அவரு he will not want to be in the spotlight. நான் அது பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு மாறு தட்டிட்டு முன்னாடி நிற்க மாட்டார். அவர் எங்கேயும் ஒழிஞ்சிட்டு பின்னாடி இருப்பார். We have to pull him and make him like say like நீங்க பண்ணீங்க, உங்க டீம் பண்ணிருக்காங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு கிளாப் பண்றோம், we want to appreciate. ஐயா எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்பாரு. He is such a sweetheart. பட் மரியா அவங்களோட ஒய்ஃப் அவங்க இல்லைங்கும் போது சார் தவறிட்டார். கடைசி ஷெட்யூலில் he was not with us, but she produced the same output. அவர் என் கூட தான் இருக்காரு. Milan sir is right now with me and I'm working with him சொல்லிட்டு அவங்க கடைசியில் பண்ண அந்த வார்ஷிப், அந்த அவுட்புட், even Bobby Wilsonோட காஸ்டியூம் நம்மளோட இன்புட்ஸ், she completely took responsibility and shouldered the responsibility and delivered all that for us, and she will be a very very important production designer in Indian film industry. Sir, let's stick to the last 3 questions. Sir,
Sir, the cinema Here. Sir, Kerala Makkal please, sir. We'll finish this question. Okay, sir. Sir, இந்த ஆக்சன் இல்லையா அதுல சிவா சார் இன்டர்வியூல சொன்னேன் இப்போ இந்த ஆக்சன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவங்ககிட்ட கேட்டு இந்த ஷோட் ஓகேவா என்ன மறுபடியும் பண்ணுவாங்க இப்போ சார் அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டதுக்கு because you give your 110% more percentage to the movie for that only that case you ask the question for that in future thank you for you sir thank you so much. இவ்வளோ அந்த மூவிக்காக பண்ண அது அவ்வளோ பெயின்ல இருக்கும்போது நீங்க அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டது The last day of shoot, I didn't want the entire film to stop because of me. Animation was over 1.5 hours and the pain theriyad actually. You will be able to still walk around for 1.5 hours. Then only the swelling will happen or the pain will happen and the movement will get restricted. So அப்படி தான் ஒரு ஷார்ட் மிஸ் ஆனதுன்னா படி முடிச்சிடலாமே நினைச்சேன் நான். Because I know if something happens then 2 months of wait will happen. அதனால அந்த தைரியத்துல சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சார் எனக்கு கேள்வி இல்லை சார் உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு இருந்துச்சு எனக்கு ஹார்ட்டில் அப்படியே அடிக்குது சார் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் நான் பேசுகிறேன் சார் உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப பெயினாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் எங்கள் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ சார் நெக்ஸ்ட் ஷூட்டிங்கில் இருந்து சார் கவனமாக இருக்கு சார் உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் எங்களுக்கு அவ்வளோ இருந்துச்சு என் வீட்டில் கூட ஒரு ஆளுக்கு என் ஆக்சிடென்ட் ஆன மாதிரி சார் ஸோ ஹம்பிளா சார் சொல்கிறேன். Thank you. There's a நிறைய guardian angel இருக்காங்க we love you sir. Suriya, recently Lokesh ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയണ്ടായി കൈദി 2 ശേഷം ഈ റോളക്സിന്റെ ഒരു റോളക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാകും എന്ന അർത്ഥത്തില് പറയണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിക്രമിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിന്റെ അത് റോളക്സ് വരാൻ നേരത്ത് 100% ഒരു കട്ട വില്ലിനസുമാണ് യഥാർത്ഥത്തില് റോളക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മാർഷലിന്റെ സ്പീക്കർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാത്ത സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത തരത്തിലായിട്ട് ഒരു രീതി. അപ്പം റോളക്സിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റോളക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? I don't think Lokesh will do that. The compromise பண்ணாம தெரியல. It will be an out and out Rolex. Rolex வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தேவை இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. If something like that is going to happen, I think we have to see it as a film and we have to see how to handle that. இவரு நல்லது பண்றதுக்காக கெட்டது பண்றாரு. I don't know if we can go back and do all that. இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோல அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரோ படமோ ரைட்டிங்கோ வருமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. And that too particularly with Lokesh. Two more questions. Let's move on to the other person, please. Two more questions. I am sorry. Sir, can I? Okay. So, sir, Iron was my first Suriya movie when I was 9 years old. Then after that, I have celebrated a lot of Suriya movies on big screen. But unfortunately, for past 2 years, your movies are going for OTT, not coming for big screen. So to add some flavor to the question, I'm just asking that. அப்படியே தியேட்டர்ல பட்டே கிளம்ப முடியுமா கங்குவால? நெருப்பு மாதிரி இருக்கும். Actually, I have a question, but I would like to tell you this. நான் இது சொல்லி ஆகணும். உங்க மாதிரி உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு. Because when I was looking at the comment section of your interview with Arubama Chopra, and most of the people have the same opinion, so I am representing them. Sweet of you. Thank you so much. Thank you. One last question. Okay. The girl with that orange top, please. Good one. Okay, Francis character is going to come. Again, when I say I don't want to open all the surprises of the film. The film actually starts with Francis. He's called as a shadow cop, and what he does in the film
நிறைய சொல்ல வேண்டாம்னு பார்க்குறேன். பட் the duration is different. I think Shivasa has already revealed it. Francis' character will be for kind of 20 minutes in the film, but the rest of the film is going to be Kanguva. So the film starts with that, but takes you to a very different world. I think it'll be nice to watch the film. Thank you everyone. Thank you Suriya. I know like എല്ലാവർക്കും കുറെ questions ഉണ്ടാവും.